La lluvia que con fuerza sobre el cementerio, el cielo gris y los truenos retumbando a lo lejos. Thomas Beckett, un millonario de rostro frío pero manos temblorosas, estaba de pie junto a la tumba de su esposa. A su alrededor, un grupo de dolientes mayormente blancos y guardias de seguridad observaban en silencio. De repente, una niña negra de 11 años, con una sudadera oscura empapada, dio un paso adelante. Sus ojos, llenos de valor a pesar del frío y la lluvia, se clavaron en el hombre. Con voz temblorosa pero clara, ella declaró, tu esposa sigue viva. Un silencio adenido invadió el lugar. Los guardias intentaron retirarla, pero ella no se eco atrás. Con más urgencia, repitió, las 6. Estaba llorando por ti. Se desató un diálogo rápido y tenso entre Thomas y la niña, cargado de incredulidad, enojo y una chispa de esperanza. Las gotas de lluvia resbalaban por los zapatos embarrados, mientras las cámaras captaban cada momento. Las manos temblorosas de la niña apretaban un pequeño pañuelo bordado, símbolo de la verdad que traía consigo. La mezcla de incredulidad, miedo, frustración y esperanza llenaba el aire, dejando claro que nada volvería a ser igual. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, por favor dale like y suscribid ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las injusticias reales. La mansión de Thomas Beckett era un refugio de silencio y lujo, pero esa noche estaba llena de un vacío imposible de llenar. Las paredes adornadas con cuadros antiguos y muebles caros no podían ocultar el peso de la ausencia. Thomas caminaba sin rumbo, sus pensamientos atrapados en recuerdos de Elena, su esposa perdida. En una de las fotografías, ella sonría radiante, llena de vida, y ahora parecía una figura distante, casi irreal. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Maya, la niña negra que había hecho temblar la ceremonia fúnebre, luchaba por sobrevivir. Su refugio era un lugar oscuro y abarrotado, donde el frío y la indiferencia eran sus únicos compañeros. Entre el ruido de voces apagadas y pasos apresurados, ella se sentaba en un rincón, abrazando un pequeño pañuelo bordado, la única conexión que tenía con la verdad que había revelado. El contraste entre estos dos mundos no podía ser más marcado. La opulencia de la mansión frente a la crudilidad del refugio. El poder y la influencia de Thomas frente a la invisibilidad y el miedo de Maya. Sin embargo, ambos estaban unidos por un hilo invisible, una verdad que amenazaba con cambiarlo todo. En la mansión, Thomas revisaba documentos y fotos, buscando pistas que dieran sentido a las palabras de Maya. Su mente se debatía entre la lógica y la esperanza, intentando encontrar respuestas en medio de la tormenta que se desataba dentro de él. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales parecía marcar el ritmo de su creciente ansiedad. Por otro lado, Maya recorría las calles húmedas y peligrosas de la ciudad, con la mirada alerta y el corazón lleno de violencia. Cada paso era un acto de desafío contra un mundo que prefería ignorarla. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidida a que su voz fuera escuchada, a pesar de las probabilidades en su contra. Esa noche, bajo el mismo cielo tormentoso, dos vidas diametralmente opuestas se preparaban para enfrentarse a un destino común. Thomas, el hombre que parecía tenerlo todo, comenzaba a cuestionar su mundo y sus creencias. Maya, la niña que nadie esperaba, se convirtió en la luz que podría iluminar la oscuridad que los rodeaba. El choque de estos dos universos permitía desencadenar una batalla de verdad, justicia y esperanza. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara. Nada volvería a ser igual después de esa noche.
Thomas no podia sacutors la sensation de duda que maya había planteado en su oficina, rodado de pantallas y documentos, repasaba cada detalle que la niña lo había contado. Su assistant intentaba restar la importancia, asegurando que era solo una historia inventada por una niña desesperada, pero Thomas sabía que había algo más profundo. Los relatos de Maya sobre la noche en que Elena desapareció eran inquietamente precisos. Las cicatrices en el brazo de su esposa, el collar con sus initials. Y la presencia de un hombre con un brazo ortopédico que daba órdenes con voz autoritaria. Estas eran cosas que nadie más podía saber, y eso lo hacía imposible de ignorar. Mientras tanto, Maya enfrentaba la indiferencia y el racismo sutil de quienes deberían ayudarla. La policía la veía con desconfianza y desdén. Sus palabras eran tomadas como mentiras de una niña sin importancia. En una ocasión, un oficial le dijo con desdén que nadie creía en las historias de los niños de la calle, especialmente cuando se trataba de una niña negra. Esta actitud injusta incendió la ira y la frustración en Thomas. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo no solo estaba en la oscuridad donde desapareció Elena, sino también en el sistema que desestimaba la voz de Maya. El millonario comenzó a entender que para encontrar a su esposa tenía que enfrentarse no solo a quienes la mantenían oculta, sino también a un sistema profundamente racista y injusto. En medio de esta batalla, Maya entregó a Thomas un pequeño pañuelo bordado con el nombre de Elena, una prueba tangible que reforzaba su historia. Al tomarlo entre sus manos, Thomas sintió una mezcla de esperanza y responsabilidad, sabiendo que ahora no podía retroceder. Las amenazas comenzaron a llegar. Llamadas anónimas advirtiendo que detuviera la búsqueda, sombras que seguían a Maya en las calles y mensajes intimidatorios dejados en la puerta de la mansión. Pero ni Thomas ni Maya estaban dispuestos a rendirse. Una noche, Maya se enfrentó directamente a un policía que la humilló por sus reclamos. Con voz firme, le respondió que era la única que estaba buscando la verdad. Y que no se dejaría silenciar. Su valencia se convirtió en un faro para Thomas, quien empezó a ver más allá de su mundo de lujo y privilegio, enfrentando la realidad cruda que Maya conoce también. Juntos, comenzaron a forjar una alianza improbable pero poderosa, dispuestos a luchar contra un enemigo mucho mayor que cualquiera de los dos, la injusticia y el racismo que permeaban cada rincón de la ciudad. Si aún estás viendo, deja un comentario abajo a que harías tú en esta situación. Why no olvides suscribir para más historias reales que importan? Thomas y Maya se encontraban en la sala principal de la mansión, un espacio amplio y elegante donde las paredes blancas contrastaban con la tormenta que azotaba afuera. Maya, envuelta en una manta que Thomas le había dado, sostenía con firmeza el pequeño pañuelo bordado que conectaba ambas realidades. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y cansancio, pero no había duda en su voz cuando comenzó a contar los detalles que solo ella conocía. Thomas, acostumbrado al control y al poder, se sentía vulnerable ante la sinceridad y valencia de aquella niña. Por primera vez, reconoce que su mundo privilegiado estaba desconectado de la cruda realidad que Maya enfrentaba a diario. La brecha social y racial que siempre había ignorado se manifestaba ahora ante sus ojos, con toda su crudeza. Mientras conversaban, en las sombras del exterior, un hombre de rostro desconocido vigilaba cada movimiento. Su figura oscura apenas se distinguía entre la lluvia y los árboles. Hablaba con voz baja por un dispositivo, informando que el contacto había sido establecido y que debían prepararse para la siguiente fase de su plan. Dentro, la tensión aumentaba. Aunque sorprendido por el lujo,
mantiene sus sentidos alertas, conscient de que cualquier descuido podía ser fatal. La alianza entre Thomas y Maya se fortalecía con cada día. Ella no la vea como una niña cualquiera, sino como una compañera indispensable en esta lucha. Sus experiencias y conocimientos eran la clave para desentrañar la red de mentiras y corrupción que mantenía oculta a Elena. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, Maya confesó su miedo de desaparecer en la oscuridad que siempre la había rodeado. Thomas la sostuvo del hombro con firmeza, permitiendo que juntos enfrentarían cualquier peligro y que ella nunca estaría sola. La batalla apenas comenzaba, pero la chispa de esperanza y brillaba con intensidad en aquella mansión que, hasta hace poco, solo albergaba dolor y perdida. Ahora, un nuevo fuego ardía, alimentado por la determinación y el coraje de dos almas unidas por la verdad y la justicia. La investigación avanzaba, pero también lo hacía la resistencia que enfrentaban. Thomas tenía recursos ilimitados, pero ni siquiera su riqueza podía proteger a Maya de la cruda realidad que enfrentaba en las calles y las instituciones. En la estación de policía, la recibían con escepticismo y desdén. Los oficiales murmuraban tras puertas cerradas, cuestionando por qué debían creer en la historia de una niña negra sin hogar. Estás persiguiendo sombras, le dijo un oficial con tono boan, mientras lanzaba una mirada despectiva hacia Maya. Pero ella se mantenía firme, narrando con violencia lo que había visto. La mujer con cicatrices y el hombre con un brazo ortopédico, que daba órdenes como un general. Cada palabra era un acto de desafío contra un sistema que prefería ignorarla. Thomas observaba impotent como el sistema que permitía justicia les fallaba una y otra vez. Los tribunales demoraban precisos, prohibas desaparición y las caras amistosas se tornaban frías y distantes. El racismo casual, incrustado en la estructura misma de la ciudad, se volvía imposible de ignorar. Era una guerra silenciosa, peleada no con armas, sino con prejuicios y poder. Pero Thomas y Maya no se rendían. Visitaban muelles abandonados y almacenes olvidados, lugares donde la ciudad susurraba secretos que pocos querían escuchar. El conocimiento de Maya sobre estos espacios oscuros era invaluable, pero el peligro los seguía a cada paso. Una camioneta negra los seguía de cerca una noche. Una nota amenazante apareció en la entrada de la mansión. El sistema que combatión era vasto y despiadado. Maya sentía el peso de ser a la vez perseguida y invisible. Cada movimiento era vigilado, cada palabra puesta en duda. La distancia entre el mundo de Thomas y el suyo era abismal. Sin embargo, esa disparidad solo fortalecía su determinación. Una noche, Maya enfrentó directamente un policía que la humilló por sus reclamos. Con voz firme le respondió que ella era la única que buscaba la verdad y que no se dejaría silenciar. Su violencia se convirtió en un faro para Thomas, quien comenzó a ver más allá de su mundo de privilegios, enfrentando la realidad dura que Maya conocía también. Juntos empezaron a formar una alianza improbable pero poderosa, dispuestos a luchar contra un enemigo mucho mayor que cualquiera de los dos, la injusticia y el racismo que impregnaban cada rincón de la ciudad. La noche estaba cargada de tensión cuando Thomas, Maya y un equipo de confianza llegaron a la antigua fábrica en las afueras de la ciudad. El edificio, oxidado y con ventanas rotas, parecía un gigante dormido bajo la luz de la luna. Cada paso que daban los acercaba más a la verdad oculta y el peligro que los esperaba. Dentro, el frío metal del suelo resonaba bajo sus pies. Las sombras se movían en los pasillos angostos, ocultando secretos y amenazas. Maya avanzaba con paso seguro, pequeña pero decidida,
guiando el grupo hacia una puerta cerrada con un candado pesado. Con precisión, el equipo de Thomas abrió la puerta, revelando una habitación tenue donde una mujer estaba encadenada a la pared. Elena, pálida y marcada por el sufrimiento, levantó la mirada y sus ojos se iluminaron al ver a Thomas. El la abrazó con fuerza, protegiéndola del frío y del miedo. Pero la calma duró poco. Un guardia apareció de repente con un arma en mano. La habitación se convirtió en un campo de batalla. Los disparos resonaron y la adrenalina inundó el lugar. Maya actuó rápido, activando una alarma que distrayó a los atacantes, permitiendo que Thomas protegiera a Elena y que el resto del equipo los ayudara a escapar. Las sirenas de la policía anunciaban la llegada de ayuda. La red de corrupción y abuso de poder se empezaba a desmantelar. La ciudad entera fue testigo de cómo la conspiración salía a la luz y de cómo el sistema empezaba a rendir cuentas. Thomas estuvo junto a Maya cuando ella fue reconocida públicamente por su valencia. Sin ella, declaró con voz firme, nunca habríamos encontrado a Elena. La niña, antes invisible para muchos, se convirtió en símbolo de esperanza y resistencia. La reunión entre Thomas, Elena y Maya fue emotiva. Lágrimas, alivio y agotamiento se mezclaron en un abrazo que cerraba un capítulo, pero que abría otro lleno de desafíos y esperanza. La ciudad observaba y aprendía. La historia de Maya resonaba en cada rincón, inspirando a otros a luchar contra la injusticia y el racismo. Este no era solo un rescate, era una revolución silenciosa que permitía cambiar vidas para siempre. Thomas, reflexionando sobre lo vivido, comprendió que la valencia de una niña había roto el silencio y encendido una luz en la oscuridad. Juntos, habían cambiado el caso de sus destinos y el de muchos más. La justicia, por fin, parecía alcanzable. La mansión, antes llena de silencio y tristeza, ahora vibraba con una nueva energía de esperanza y sanación. Elena, aunque débil y marcada por su cautiverio, mostraba signos claros de recuperación. Thomas la observaba con una mezcla de alivio y gratitud, consciente de que cada pequeño progreso era una victoria. En la mesa del comedor, Maya estaba sentada entre Thomas y Elena, y no como una invitada, sino como parte de la familia. La atmósfera era cálida, llena de miradas de reconocimiento y silencios que hablaban de respeto y agradecimiento profundo. La pequeña había cambiado para siempre el destino de todos. Los medios de comunicación se hicieron eco de la valencia de Maya. Su rostro apareció en portadas y noticieros, convirtiéndose en símbolo de lucha y resistencia para comunidades en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Su historia inspiraba a otros a alzar la voz contra la injusticia y el racismo sistémico. Thomas, transformado por la experiencia, decidió destinar recursos significativos para apoyar a niños y familias en situaciones similares a la de Maya. El dolor que había sentido se convirtió en motor para un cambio real y tangible. En un gesto lleno de significado, Thomas lo entregó a Maya un collar delicado, grabado con un símbolo de fortaleza y esperanza. Tú nos salvaste todos, le dijo con voz quebrada. Maya sonrió, consciente de que aquel presente era mucho más que un objeto. Era un recordatorio de su valor y de la diferencia que podía hacer una sola voz. La ciudad seguía su curso, con algunos todavía ajenos a las luchas internas, pero muchos más despertando ante la llamada a la justicia. La historia de Maya era un faro, una prueba palpable de que, incluso en los momentos más oscuros, la valencia puede abrir camino. Thomas se asomó a la ventana, viendo el horizonte teñido por los colores del atardecer. Sabía que la batalla contra el racismo y la corrupción continuaba, que no sería fácil ni rápida. Pero esa noche, había paz.
Una paz nacida de la esperanza y la convicción de que un futuro mejor era posible. Maya ese acerco silenciosamente y apoyo su mano en el hombro de Thomas. Juntos, miraron hacia adelante, hacia un camino lleno de retos, pero también de promesas. Al final, murmuró Thomas, la fuerza más grande viene de los lugares más inesperados. Y así, aquella mansión, símbolo de perdida, se convirtió en el hogar de una nueva lucha y un renovado sueño de justicia y dignidad. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta. Compartela con alguien que lo import, y suscribite para más historias verdaderas y poderosas. Unámonos contra el racismo. Nos vemos en el próximo video.